Bonjour tout le monde, je m'appelle Khushi. In this video, we are going to learn the important words of your chapter number 2, HSC 12th standard rencontre. I hope you have watched the first video. I'm not going to be sharing this PDF. You are going to pause the video. You're going to write down as I am showing on the screen. Okay? Here you can see there is one column of words in French and one is of the meaning in English. Same way you're going to make two columns in your notebook. Please start writing. And जिनको vocabulary learn है, you can just keep this video playing. You can do something of your own तब तक meanwhile and just listen to these words. I'm going to repeat every word twice. Okay? So let's begin. Le lieu, le lieu, place. Le musée, museum. Le musée, museum. Le stade, stadium. Le stade, stadium. L'endroit, l'endroit, place. L'endroit, place. Le château, castle. Le château, castle. Le jardin, garden. Le jardin, garden. L'université, university. L'université, university. L'événement, l'événement, event. L'accueil à réservation. L'accueil à réservation, basically reservations required, and l'accueil, the word l'accueil means welcome or the entrance or the reception desk. So l'accueil à réservation means reservations required or welcome to the reservation. L'accueil means welcome or the entrance gate or the reception desk. Then la statue, statue, la statue, statue. L'ascenseur, lift or elevator. L'ascenseur, lift or elevator. The souvenir, le souvenir, memory or souvenir. Le souvenir, memory or souvenir. Here you can see these brackets. I have told in my yesterday's video itself also. These brackets, this over here, this is for what? These I have grouped the related words together. जैसे अभी ये एक specific topic हो गया. Topic as in these words are interrelated. So it is for your ease of learning. Okay, back to the thing. La fortress, fort. La fortress, fort. La résidence, residence. La résidence, residence. Le siège, seat or headquarter. Le siège, seat or headquarter. Le parlement, parliament. Le parlement, parliament. Also, you have to learn the gender. Okay. Le parlement, parliament. Lucine, factory. Lucine, factory. Le supermarché, supermarket. Le supermarché, supermarket. Le sommet, summit. Le sommet means summit. L'île, island. L'île, island. Le niveau, level. Le niveau, level. Le rêve, dream. Le rêve, dream. Le train, train. Le train, train. Le visa, visa. Le visa, visa. L'avion masculine, aeroplane. L'avion masculine, aeroplane. Le passeport, passport. Le passeport, passport. La voiture, car. La voiture, car. La gare, station. La gare, station. Then, le billet, ticket. Le billet, ticket. L'arrêt de bus. L'arrêt de bus, bus stop. L'aéroport masculine, airport. L'aéroport masculine, airport. Le guichet, counter, that is ticket counter. Le guichet, counter or ticket counter. Faire la valise. This phrase means to do packing. Before the trip, you faire la valise. Okay? Faire la valise to do packing. Now, the verbs we have grouped together. Vivre, to live. Vivre, to live. Which? Vivre, to live. Marcher, to walk. Marcher, to walk. Conduire, to drive. Conduire, to drive. Partir, to leave. Partir, to leave. Voyager, to travel. Voyager, to travel. Partager, to share. Partager, to share. Louer,
to rent. Louer, to rent. Éviter, to avoid. Éviter, to avoid. Compter, to count. Compter, to count. Détendre, to relax. Détendre, to relax. Magnifique, magnificent. Magnifique, magnificent. Elegant, 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 elegant. I've put these adjectives together, okay? जिनका vocabulary learn हो चुका है, please listen to this quietly, calmly. Try to memorize the words. Listen to the pronunciations as well, okay? Here the curly bracket, the bracket starts magnifique, magnificent. Here, okay? These are the adjectives. So I've put them together. Magnifique, magnificent, magnifique, magnificent, élégant, elegant, élégant, elegant, luxe, luxurious, luxe, luxurious, splendid, 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 tranquillement, calmly, tranquillement, calmly, with, fast, soon, or rapid, with, fast, soon, or rapid, curious, 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 parfait, perfect, parfait, perfect, certain, 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 long, slow, long, slow, timid, timid मतलब डरपोक, timid, timid, triste, sad, triste, sad, heureux, happy, heureux, happy, patient, patient, adjective, patient, patient, adjective, prudent, prudent, मीनिंग जो फ्यूचर के बारे में सोच के चलता है, हु इज कैलकुलेटिव और वेल जज्ड, कॉशियस, ओके. प्रूडेंट, prudent, prudent. Grave, serious, grave, serious. Poli, polite, poli, polite. Vrai, true, vrai, true. Bon, good, bon, good. Mauvais, bad, mauvais, bad. Régulier, regular, régulier, regular. Efficace, efficient, efficace, efficient. Tant de, a lot of, tant de, a lot of. Now, names of a few material. La cuir, leather, la cuir, leather. Le coton, cotton, le coton, cotton. La soie, silk, la soie, silk. La fer, iron, la fer, iron. Now, moving on to the group of clothing, okay? Les vêtements, clothes. Les vêtements, clothes. Les accessories, accessories. Les accessoires, accessories. La chemise, shirt. La chemise, shirt. Les pantalons, pants. Les pantalons, pants. Les shorts, shorts. Les shorts, shorts. Le blouson, jacket. Le blouson, jacket. La veste, jacket. La veste, jacket. Le manteau, coat. Le manteau, coat. La cravate, tie. La cravate, necktie, okay? Les chaussures, les chaussettes, socks. Les chaussettes, socks. Les chaussures à talons. Les chaussures à talons, high heels. Les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, sunglasses. Soleil means sun. Lunette means chashma. वो spectacles. So, les lunettes de soleil means sunglasses. Then, la jupe, skirt. La jupe, skirt. La chemisier, blouse. La chemisier, blouse. Blouse means लड़कियां जो भी टॉप टी शर्ट कुछ भी पहने उसको बोलेंगे la chemisier. La pull pullover, this, the one which I am wearing. La pull pullover. Le chapeau, hat. Le chapeau, hat. La ceinture, belt. La ceinture, belt. La robe, dress. La robe, dress. La maillot, swimsuit. La maillot, swimsuit. L'écharpe, scarf. L'écharpe, scarf. Now about the accessories or related words. Le bijou, jouel. Le bijou, jouel. Le savon, soap. Le savon, soap. Le dentifrice, le dentifrice, toothpaste.
toothpaste. La brosse à dents, toothbrush. La brosse à dents, toothbrush. La serviette, napkin, towel or briefcase. La serviette, napkin, towel or briefcase. Le shampooing, shampoo. Le shampooing, shampoo. Now, about the dialogues. Quelle chance means how lucky. Quelle chance, how lucky. Au revoir, see you again. Au revoir, see you again. A bientôt, see you soon. A bientôt, see you soon. Bon vacances means happy vacations. Bon vacances, happy vacation. Bon route, happy journey. Bon route, happy journey. Bon voyage, happy journey. Bon voyage, happy journey. Avoir envie de. Envie मतलब जरूरत, need. Avoir envie de, have the need of. Okay? Then avoir mal à. Avoir mal à means to be sick at. Avoir mal à dents. Avoir mal à dents मतलब backache. To be sick at the back मतलब backache. Avoir mal à tête means headache. Okay? The bonne heure means early. The bonne heure means early. La sortie, exit. La sortie, exit. L'entrée, entrance. L'entrée, entrance. Le controller, controller. Le controller, controller. Soudain, suddenly. Soudain ऐसे लगता है it means sudden but it is an adverb इसीलिए it is translated in English as suddenly. Soudain, suddenly. L'enfance, childhood. L'enfance, childhood. Le problème, problem. Le problème, problem. Le dictionnaire, dictionary. Le dictionnaire, dictionary. Le découverte, discovery. अभी एग्जाम में you'll see a question where you have to make noun form of certain verb or word. So जो verb है it is découvrir. So découvrir का noun form is discovery. Découverte, okay? La découverte is a noun form of the verb découvrir which means to discover. So la découverte means discovery. Le plaisir, pleasure. Le plaisir, pleasure. La rencontre, meeting. Verb rencontrer means to meet. La rencontre means meeting. Noun. Okay. La routine, routine. La routine, routine. La moutarde, mustard. La moutarde, mustard. La chèvre, goat. La chèvre, goat. La cacahuète. La cacahuète, peanuts. Les cacahuètes, peanuts. L'horlogerie. Horlogerie means watchmaking. The art of watchmaking. घड़ी बनाने का काम. Watchmaking. Okay. I hope you are through with these words. I'll try to upload for lesson number 3 as soon as possible. Till then, I hope you've memorized lesson number 1 and you'll now memorize lesson number 2 as well. डू वॉच दिस वीडियो ऑन लूप ताकि आपको कुछ साइड में काम करते करते भी योर लिसनिंग स्किल्स इज रियली इंपॉर्टेंट. आप मानोगे नहीं, माई मदर यूज टू जस्ट रीड भगवद गीता. आई लर्न इट ओनली बाय लिसनिंग. इट इज ऑल हर एफर्ट्स बट सुन सुन के जो लर्न होता है ना, इट स्टेज विद यू फॉर एवर. सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट दैट पावर. कीप दिस वीडियो ऑन लूप, प्ले दिस वीडियो ऑन लूप एंड डू लिसन टू दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन. आई नो कि फ्रेंड्स बस बोर्ड्स के लिए, कुछ लोग सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं बट तब तक के लिए तो आपको जोर लगा के मेहनत करनी पड़ेगी ना. इसीलिए डू गिव योर बेस्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, कीप स्टडिंग. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.